Los hombres creen que saben lo que excita a una mujer. Creen que con moverse un poco en la cama o con repetir lo que vieron en un biporno ya tienen el control. Pero la verdad, y aquí viene lo controversial, es que la mayoría de los hombres no tienen una idea de cómo funciona la mente femenina en el sexo. Y por eso, aunque ellos sonríen, aunque digan, sí, estuvo bien, por dentro están insatisfechos. Y lo más brutal de todo, ellos lo saben y lo comentan entre amigas, aunque nunca te lo digan en la cara. Solo los hombres con experiencia, los que han tomado el tiempo de estudiar el cuerpo femenino y la psicología detrás del placer, entienden lo que de verdad enloquece a una mujer. No se trata de tenerla arriba o de aguantar más minutos. Se trata de saber exactamente qué necesita su mente para rendirse al placer y qué necesita su cuerpo para llegar al orgasmo de verdad. Y creen, la mayoría de los hombres jamás logra esto. Aquí está la cruda realidad. Una mujer no liga al orgasmo por accidente. Su placer no es como el del hombre que se dispara con un estímulo directo y rápido. El orgasmo femenino es mucho más complejo. Mezcla emoción, confianza, entrega y, sobre todo, una estimulación estratégica. Y si no entiendes eso, puedes durar horas en la cama y aún así fallar. Los hombres sin experiencia creen que es cuestión de tamaño o de resistencia. Error. Eso es lo que dicen los que no saben. La experiencia real enseña otra cosa, que una mujer necesita conexión mental primero y después una estimulación física precisa. Cuando ambas cosas se combinan, su cuerpo explota. Cuando no, simplemente finge y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Quieres la verdad? La mayoría de las mujeres ha fingido un orgasmo más de una vez en su vida. Y si tú piensas que con todas tus experiencias siempre las llevas al clímax, lamento decir que probablemente te engañaron. Lo hicieron porque no querían herir tu ego, porque era más fácil acabar rápido o porque sabían que nunca ibas a dar cuenta. Eso es lo que diferencia a un hombre. Promedio de un hombre con experiencia. Chapter 2. Cómo piensan realmente las mujeres. El experimento sabe leer cada reacción, cada gesto, cada micromovimiento del cuerpo femenino. Sabe cuando ella está cerca y sabe qué hacer para llevarla hasta el final. Y aquí es donde la mente masculina falla. Nos centramos demasiado en dar placer de forma mecánica, un movimiento repetido, sin atención, sin escuchar al cuerpo de ella. Pero la experiencia enseña que no se trata de cantidad, sino de calidad. Un movimiento bien hecho en el ángulo correcto, con la presión exacta, puede ser más poderoso que 20 minutos de simple fricción. Ahora bien, hay algo más que pocos hombres entienden. Las posiciones sexuales son clave. Sí, la psicología importa, el juego previo. Importa, pero si no dominas ciertas posiciones que estimulan las zonas correctas de su cuerpo, nunca lograrás que ella llegue a un orgasmo intenso. Porque, y aquí está el secreto, el orgasmo femenino depende mucho de cómo se estimula el punto G, el clítoris y la combinación de ambos. Y no todas las posiciones permiten acceder a estas zonas de manera efectiva. Por eso, los hombres con experiencia saben cuáles son las posiciones que multiplican el placer de una mujer. Aquellas que la hacen perder el control en cuestión de segundos. No es cuestión de suerte, es cuestión de conocimiento. Y ese conocimiento te convierte en un amante que no se olvida, en un hombre que deja huella, en alguien que ella no puede comparar con ningún otro. En este video vamos a revelar 3 posiciones sexuales específicas que no son las típicas aburridas, no son las que ella espera. Son posiciones diseñadas para hacerla llegar al clímax de forma rápida y intensa, porque activan sus zonas más
Sensibles y al mismo tiempo la ponen en un estado mental de completa entrega. Y cuando dominis estas posiciones, dejarás de ser un hombre común en su vida sexual. Te convertirás en ese hombre del que no se olvida, al que vuelve a buscar y del que habla con sus amigas en voz baja, porque sabe que con el sexo nunca fue normal, fue explosivo. 1. La posición que ningún hombre usa, pero todos desean. 2. El ángulo sagrado que activa su punto G al instante. 3. La postura que la vuelve adicta a ti y no te lo dirá. 1. La posición que ningún hombre usa, pero todos desean. Aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. La mayoría de los hombres cree que el millonero o el perito son suficientes, son cómodos, son lo que todos conocen. Chapter 3. El error que la mayoría de los hombres cometen pero también son lo que todas las mujeres esperan. Y ahí está el problema. Una mujer no se excita con lo predecible, sino con lo inesperado. Si repites lo mismo que cualquier otro, en su mente eres un hombre más. Nada especial. Los hombres con experiencia entienden esto. La mente femenina necesita sorpresa y novedad porque su excitación no solo depende del cuerpo, sino de lo que pasa en su cabeza. Si logras ponerla en una posición en la que nunca estuvo con otro hombre, ya ganaste la mitad de la batalla. En ese momento ella piensa, este tipo sabe algo que los demás no saben. Y, cream, eso lo enciende más que cualquier palabra bonita. La posición de la que nadie habla y que, sin embargo, puede hacerla perder el control y es una variación del clásico perito, pero elevada a otro nivel. Ella apoya boca abajo con la pelvis, ligeramente levantada por una almohada o cojín. Por tan poderosa, porque cambia el ángulo de penetración completamente. Ya no entras recto como en el perito normal, sino que accedes a un ángulo más bajo que golpea directamente el punto G movimiento. Y cuando el punto G es estimulado de manera constante, no solo siente placer, siente una presión interna que la lleva a un orgasmo más intenso, profundo y muchas veces múltiple. La mayoría de los hombres no usa esta posición porque creen que es lo mismo que lo de siempre, pero ahí está el error. El simple hecho de colocar una almohada bajo su cadera cambia todo el juego. Lo que parecía común se transforma en una experiencia que la hace gemir de una forma distinta, más visceral, más descontrolada. Ahora bien, lo que separa a un hombre con experiencia de uno novato es la forma en que maneja esta posición. El novato se mueve rápido, sin control, buscando acabar él. El experimentado sabe que aquí la clave es la intensidad medida. Empieza lento, con movimientos profundos y controlados. Escucha su respiración, sus movimientos de cadera y ajusta el ritmo según lo que ella responde. Y hay algo más que hace que esta posición sea única. Ella no la pide porque no sabe lo poderosa que es. Muchas mujeres jamás la han probado porque los hombres no la sugieren. Cuando tú la guías hacia ahí, no solo le das placer físico, lo abres la puerta a un tipo de experiencia sexual que jamás imaginó. Eso te coloca Chapter 4, lo que genera atracción emocional verdadera en otra categoría de hombre, no el que repite lo que vio, sino el que sabe lo que hace. Un detalle extra que pocos entienden. Cuando ella está en esta posición con la pelvis elevada, su clítoris queda más accesible desde atrás. Si en medio del movimiento usas tu mano para estimularlo suavemente, lo que provocas es una combinación explosiva, penetración directa en el punto G+, estimulación clitoriana al mismo tiempo. Esto para muchas mujeres no es solo placer, es literalmente la fórmula para un orgasmo garantizado.